Сейчас такое мы интересное и странное время живем, что мы вынуждены быть в изоляции, вот чему мы как сейчас как напоминаем эти деревья, да, Ямала-Арджуна, чему мы можем научиться в этой ситуации, чему мы можем научиться от этого коронавируса и как можно эффективно использовать это время. Now we live in very, interesting and strange time, in the time of this coronavirus. Now we're in isolation, complete isolation, like this tree, like Himalayan tree. And what we can learn in this situation? Sorry? What we can learn? What we can learn from? This situation, when we're in complete isolation. What situation? This situation in the time of coronavirus. Oh, corona. When we're in complete isolation from the world. Well, you can appreciate the greatness of Krishna. Теперь вы можете по достоинству оценить величие Кришны. Coronavirus is a tiny little thing. You can't even see it with your eyes. Коронавирус, он такой маленький, что вы даже не можете увидеть его своими глазами. One little virus Один маленький вирус has got the whole world locked down. закрыл весь мир. One little virus. Всего лишь один маленький вирус. Right? It all started from that. So how great is Krishna? Теперь подумайте, начните с этого и подумайте, насколько велик Кришна. One little virus can cripple the great human race, bring it all to a standstill, locked down. Весь этот один маленький вирус смог полностью опустить, сломать это величие этой человеческой расы и закрыть эту человеческую расу. So this makes everyone come down. The false ego is inflated. Все это опустило всех, отрезвило всех, ложное эго сдулось. Big country, small country, powerful country, weak Большие country, страны, маленькие страны, могущественные страны, rich, poor, famous. богатые, бедные, знаменитые. Everyone now is on the same level. Все сейчас оказались на том же самом уровне. One little virus Всего лишь один маленький вирус made everyone realize how vulnerable we are. дал возможность понять всем, насколько мы ранимы No все. matter how materially great we seem to be, it's not going to help us. И неважно, насколько, казалось бы, с материальной точки зрения мы велики, это нам не поможет. So you can realize we're all in the same position. We're all insignificant and vulnerable. Мы все должны понять сейчас, что мы все на самом деле находимся в одном и том же положении. Мы незначительны и ранимы. So this consciousness is actually required as a preliminary for advancing in spiritual consciousness. И это сознание, оно необходимо, важно для того, чтобы прогрессировать в духовной жизни. Because the position of the soul in the material world is insignificant. Поскольку положение души в материальном мире, оно очень незначительно. We're smaller than the virus. Мы на самом деле даже меньше, чем этот вирус по 1/10,000 размеру. part of the tip of the hair. 1/10,000 кончика волоса. So now we can realize our vulnerability instead of thinking how great we are. We can control the nature. We can do all these things. Теперь мы действительно можем реализовать, насколько незначительны мы, вместо того, чтобы думать, что мы такие великие, мы можем контролировать эту природу. Right? Can't even step outside our house. Мы даже не можем выйти из своего собственного дома. So that we can learn. We can learn some. Now the world humankind has been humbled. И теперь мы этому можем научиться, поскольку все человечество на самом деле стало смиренным. So this time now you can start to develop spirit. You should be looking towards spirituality. That we're always vulnerable. Any moment, anything can happen. И именно сейчас это время, когда мы должны искать эту духовность, поскольку на самом деле мы всегда уязвимы. Это может произойти с нами в любой момент. Any moment. В любой момент. Now it's just this pandemic. It's affecting everyone at once. Сейчас это просто эпидемия, которая повлияла на всех одновременно. But individually, anything can happen. Но индивидуально в любое время с любым может произойти что Who угодно. can say where will you be in 5 minutes' time? Можем ли мы сказать, что случится с нами через 5 минут? Nobody can say. Никто этого не может сказать. So when you're Maya means you have faith in your material ability, in your senses, and your society, friendship, etc. Что значит майя? Что у нас есть уверенность в своих силах, в свое общество, в свою семью и так далее. And in Maya, the whole world is run on this principle of Maya. Our leaders are promising us security and happiness in the future.
И весь мир, он руководится этими принципами. Наши лидеры, они обещают нам безопасность и счастье в будущем. And we're believing. И мы им верим. Because we've been trained like that from the very beginning. Нас так воспитывали с самого начала. It's in our textbooks, it's in your graduate books. Это во всех ваших учебниках. Purpose of life is happiness. Предназначение жизни — это счастье. You get happiness through your senses. Когда вы сможете получить счастье для своих чувств. Sense gratification is the purpose of life. Удовлетворение чувств — это цель жизни. To enjoy senses, you need stuff. А для того, чтобы наслаждать свои чувства, вам необходимы какие-то To вещи. get stuff, you need money. И для того, чтобы что-то получать эти вещи, вам необходимы You деньги. study hard, get a good education. Поэтому учитесь очень хорошо, получайте Then you get a образование. better paying job, get more money, and get more stuff. Поэтому вы благодаря этому образованию вы получите лучшую работу, значит, больше денег и значит, больше вещей. What else did they say? Что еще другое они говорят? But now it's you can see it, the actual vulnerability of this material body. Ну, теперь посмотрите на всю эту уязвимость этого материального тела. Today or tomorrow, Сегодня или завтра. it's going to be. We just read in the previous chapter. It's going to be food for the fire, or the birds, or the worms, or the jackals. Мы читали, что на самом деле просто наше тело будет пищей для червей, для огня, для шакалов. You may try to enjoy it for 90 years, but then after that, then someone else enjoys it. Вы можете пытаться наслаждаться этим телом в течение скольки 90 лет, но после этого кто-то другой будет им It наслаждаться. goes back to the elements. Она просто разложится обратно на You первые survive that. элементы. You go into another body Вы перейдете в другое тело. according to your karma and try to fulfill your desires in that particular body. В другое тело в соответствии с вашей кармой вы будете пытаться удовлетворять свои желания там. So we need catastrophes like are necessary, like every now and again, to bring everyone back to their senses. Поэтому эти катастрофы, они необходимы для того, чтобы всех отрезвять, и они приходили в свои чувства. Back to coronavirus key, Jay. Thankless task. How devotees the best time? How devotees can use their time? The best way to use their time. We like devotees like a peaceful situation, right? Преданные вообще очень любят, когда спокойная ситуация. Mode of goodness. Гуна благости. All the passion and ignorance is. Вся страсть, невежество. Right? You have your restrictions. You're not going to. You don't have to work. Смотрите, сейчас вам работать не нужно. Most of us Большинство из нас. not allowed to. Нам не позволяют это. So you got 18 hours free. И у вас получается 18 часов свободного времени. Practically speaking. So you can hear so much now. You can chant without all this botheration. Вы можете просто воспевать, не обращая ни на что внимания. Right? You can have your do your reading and because we always when we're chanting, oh, it's so difficult. I don't have time to finish my round. I don't have time for this. We always make that excuse, right? I don't have. Now you have so much time. Обычно всегда мы воспеваем и говорим, у нас недостаточно времени, мне нужно то, нужно это, а сейчас мы не можем этим оправдываться. So utilize that opportunity. It's not going to last long. Nothing lasts very long in this world. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Эта возможность выпала вам ненадолго. Ничего в этом материальном мире долго не продолжается. So see the positive side. Think of Krishna, not Corona. Выбирайте позитивную сторону. Думайте о Кришне, не думайте о It's giving коронавирусе. you extra time. Вам просто выделено вот это дополнительное время. And Javatak Maharaj says we should, because everyone's connected electronically now, because there's no close proximity is not recommended. So you can carry on your Krishna consciousness on the electronic world. Поэтому сейчас все делается через интернет, поскольку близкое общение сейчас не позволяется, ограничивается. Поэтому все можно в электронной форме делать. You can do some research, study, preaching. Вы можете... People are a huge audience now because everyone their cell phones are only world now. Поскольку сейчас на самом деле большая аудитория, вы можете и учиться, и проповедовать, поскольку у людей сейчас единственный собеседник — это их телефон. Поэтому на самом деле в этом очень много потенциала. Because generally, when you talk to people about spiritual life, generally the thing is I don't really have time.
Потому что когда вы начинаете обычно говорить с людьми, что они сразу вам говорят: у меня нет времени. Now they have nothing to do, but they have nothing but time now. А сейчас у них нет ничего, только время. So now they can tend to take it a little seriously. Поэтому как раз это Take up время, some spiritual practice. когда они серьезно могут заняться духовной Or практикой. increase your spiritual practice, whatever you're doing. И если вы уже этим занимаетесь духовной практикой, то вы можете ее увеличить. Nice break, nice and peaceful. Очень хороший перерыв, все спокойно. This was like in the 70s in Mayapur. В Майяпуре сейчас как будто 70-е годы. Very nice, huh? Очень хорошо. Calm, quiet, Спокойно. feeling healthy. Jananivas is getting more healthy. Чувствуем себя очень здоровым. Джананивас еще более здоровым стал. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May Lord Nrsimhadev protect all his devotees. Пусть Господь Нрисимхадев защитит всех его преданных. Soul inside virus also. Sorry? The super soul is inside the virus. Нужно понимать, что сфера душа находится также рядом с этим, в этом вирусе. Yeah, he's living. Like the virus, he's a living entity. Это живое существо. The super soul is a sanctioning. И сфера душа находится рядом с этой душой, и она дает свои разрешения. But we want to meet the super soul, not like the virus. Но мы хотим встретиться со сферой души, а не с вирусом. Hare Krishna. Jai Prabhupada ki jai. Hare Bol.